njagala babulira Uganda erina abasirikale nga mitwalo 10 n'abapoliisi balinga mitwalo 10 olowooza tuli bannayuganda bameka ate n'abo abasirikale ne bapoliisi nabo bali ku sayidi yaffe kuba nabo banyigirizibwa nabo tebafuna misaala mirungi therefore bwe munaabeera famu bwe munaabeera solid bwe mutaatye abo abasirikale bagenda kukola nga abasirikale ba Madagascar kye baakoze 1 week ago ne beegatta ku bantu bannange tugenda kujjako Museveni. Ebigambo bye tutandise nabyo bigambo ebyayogerwa omukulembeze w'ekibiina ki the National Unity Platform. He talked about that. In other words, I think when he was in Bovuma yesterday. Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu oba goyinza okuyita His Excellency Bobi Wine bwetubanga tusaze ne tudda sayidi eri. Ebigambo ebyo oba akatambi ako kandiba nti si gwe mulundi gwo ogusoose okubanga okakubako amaaso ate bw'obanga oli mulabi wagaliwo YouTube channel. Shit. Are you on a low budget but still want a smartphone packed with great features? In this video, I'll walk you through Sula muntata oluvannyuma lw'ekiwandiiko ekivudde mu magye agakulemberwa omukulu gw'olaba ku screen Muhoozi Kainerugaba, the CDF ow'amagye g'eggwanga nyaffe Uganda. Ekiwandiiko kino okuva mu magye gano kibadde automatically kirifaalingira ddala ku bigambo ebyakatambi kentandise nako eddakiika eno mukwano gwange era ng'ebigambo abivumirira ne sekuvumirira yenna mu kaseera ke kamu okuleeta okulabula n'okuba nga eyabyogera alina okweddamu okusinziira ku magye. Ebigambo bino nno bireeteddwa omukulu Chris Magezi ono nga ye w'ekiseera omwogezi oba akwasaganya ensonga z'amawulire ku lw'amagye g'eggwanga nyaffe Uganda. Ebbaluwa eno ewandiikiddwa amagye teri mbaale teri mpigi nga bwe tugenda olaba ku mpigi maaso awo teri ggulu wabula ebbaluwa entuuseeko ku mmeeza koze bannange bwe tutambuza ensonga n'okuba nti twetegereza eggwanga nyaffe Uganda n'abakotegera butabaleetera bbaluwa eno si gibasomere oba si bannyonnyole biki ebiri mu bbaluwa ewandiikiddwa amagye g'eggwanga nga bagiweereza butereevu omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebbaluwa ebadde headed ng'egamba nti Ministry of Defence and Veteran Affairs, Uganda People's Defence Forces, Department of Defence Public Information, Modiva Headquarters. Ebbaluwa eva mu ministry ey'ebya obukuumi mu ggwanga ensonga y'abaazirwanako oba wamu n'ensonga z'abaazirwanako bateekako nti eggye ly'eggwanga nyaffe Uganda ate nga eviiridde ddala mu department ekwasaganya ebyamawulire wali mu ggye ly'eggwanga erya UPDF. Ebbaluwa eno ekyewuunyisa ku yo kyekyokuba nti ennaku z'omwezi ze baataddeko ziri 4 Desemba wabula ng'ebbaluwa amagye gagifulumiza olunaku olwaleero akisomwezi 27 Desemba mwaka 2025. Emboozi eno wenji recording ziri ssaawa 10:17 nga ebbaluwa eno efulumye mu ttuntu ly'olunaku olwaleero. Bagamba nti press statement ubaka bugenda mawulire. Press statement. Caution against incendiary and divisive language that could lead to political violence. Nti UPDF oba eje liwandiise obubaka buno nga lyagala okumenyawo n'okulabula ku bigambo ebikaawu ebisobola okuleetera abantu okutandika okulwanagana nga beesigame ku nsonga z'ebyobufuzi. Security has noted with concern the continuous rhetoric by the NUP presidential candidate and calling upon his supporters to mob polling centers on election day and thereafter march to the capital city, Kampala. The security y'eggwanga ekizudde nga omukulembeze wa NUP ali mu kutambula nga agamba abawagizi beeteeketeeke okulumba ebifo byonna ew'okulondera babisaleko ate oluvannyuma bawumbe mukungujjo nga bagenda mu kibuga Kampala wakati.
He also encourages his supporters to be prepared to confront the security forces because, in his view, the police and UPDF would be outnumbered on the ground. Nti omukulembeze wa NUP ono kyatakola takoma ku kiri kye yakoze wabula agamba abawagizi be beeteeketeeka okubanga balumbagana abasirikale b'eggwanga. Beeteekateeka abokuba ne basingamu amahe omunamba. Omusirikale omwe takwasa kunanka abantu 50, so if there are 5 people they can easily outnumber or disarm the security officers. Get olw'ensonga nti okusinziira ku ye poliisi wamu n'amagye batono ddala ku bantu ba bulijjo. This type of polarizing language is very unfortunate indeed. It is ill-advised, toxic, shallow in logic, and dangerous. Amagye gagamba nti olulimi luno olukozesebwa mwami Kyagulanyi lulimi kale kyannaku nnyo nnyini ddala okuba nti yalukozesa. Very unfortunate indeed. Very unfortunate. Ne bagamba nti olulimi luno lubi, olulimi rubi kutwa rugizwira obutwa tateekamu kulowooza nga continent indeed. Ne bagamba nti olulimi luno lubi, olulimi lwa butwa tateekamu kulowooza nga akozesa olulimi luno shallow in logic. Kyenzivuunula ate era nga olulimi luno lwa bulabe nnyo. The security forces strongly condemn the spirit and message. Security ne condemning that language. Nti bonga aba UPDF bavumirira omutima Bobi Wine gwakozesa nga ayogera ebigambo bino. And we contend that this must stop henceforth. Era ne bagamba nga abamagye nti bagamba nti basaba kino kyandibadde nga kikoma mu bwangu. We contend tebasabye wabula bagamba nti kino kyandikomye mu bwangu. They contend that this must stop henceforth. In the worst case scenario, mbaragira ngwe kine koma with immediate effect. Those who incite violence and promote anarchy in the country by misleading the young people of Uganda to violently confront the security forces will themselves not escape the outcome. Uliriza UPDF kyeyogedde. UPDF egamba nti ekisinga okubeera ekyennaku abo abakumaakuma abavubuka abato ab'eggwanga lino okubeera nga beenyigira mu bikolwa ebyobulwanyi wamu ne security y'eggwanga tebalowooza nti bo bajja kusimattuka ebiraddirira olw'ensonga nabo bennyini bajja kubirozaako. Uliriza ebbaluwa okuva mu UPDF nga bagiweereza mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu muyite Bobi Wine. The net effect will be a fertile and zero-sum game with no winners. And contemporarily, examples abound in the world around us and beyond. Bagamba nti ebinaavaamu ebirarigemu. My dad can't lose weight with Tai Chi, so it's a scam? Oh no. Ebirarigemu. Biza kukozesa buli muntu. Bound in the world around us and beyond. Bagamba nti ebinaavaamu tewajja kuba wabula ebintu byandibanga tebijja kuba birungi. Nti bw'obanga oyagala okufuna ekyokulabirako mutunuulire ensi etwetoolodde oba ensi ezitwetoolodde. Further, and recalling our long history of instability, it is inconceivable that an aspiring national leader would seek to undermine the credibility of the country's security forces, the foundation upon which everything else thrives. UPDF negattako nti bwe tujjukira obutabanguko obwali mu ggwanga mu byafaayo obw'eggwanga Uganda, kale kibeera kizibu nnyo okuyingiza mu mutwe nti omuntu ayagala okufuuka omukulembeze ate ayisaamu olugaayo mu security y'eggwanga. Ate nga security eno gwe musingi kwe tuyimiridde olw'ebyo ebyaliwo n'okulaba emirembe egiriwo. The country's armed forces and the UPDF in particular are highly capable, organized,
proficient and lethal. Highly capable, organized, proficient. The country's armed forces and the UPDF in particular are highly capable, Nebebasa, organized, proficient, and lethal. and lethal. Eggwanga, eggye ly'eggwanga, UPDF lyetegese nnyo lyetegese ate nga lirina obusobozi bwonna. Lethal. There is no threat we cannot deal with. And it will be very... There is no threat we cannot deal with. Tarobzu takubasa kwemarira. Bad news for those who do not heed the warnings. It will be bad news for those who do not heed the warnings. Abatakutwara magezi. UPDF negamba nti tewaliwo kutiisibwa kwonna kwe musobola kuleeta UPDF kwetasobola kweŋŋanga era negamba nti gajja kubeera mawulire ogambye ebbaluwa eva mu gye ly'eggwanga erikulibwa CDF General Muhoozi Kainerugaba ng'eyatadde omukono ku bbaluwa eno ye mukulu Chris Magezi Kano Acting Director Defense Public Information Modiva UPDF tugere maaso n'ebbaluwa bagamba nti if the NUP leader is in doubt about the capability if the NUP leader is in doubt about the capability, President Bobi Wine yana busa UPDF ekyekubasa kkola ebbaluwa wano weetabidde tugere maaso n'ebbaluwa bagamba nti if the NUP leader is in doubt about the capability ebbaluwa wano weetabidde okubeera ng'etabira wuliriza in doubt about the capabilities of our armed forces he should consult the Al-Shabaab in Somalia. Nti omukulembeze wa NUP bw'abanga azalawo eggye ly'eggwanga ngowa NUP anazalawo ama iherihanga ngabanza buzeho aba Al-Shabaab ng'abuusabuusa n'amaanyi ge lirina agende yeebuuze ku Al-Shabaab e Somalia, the ADF and Codeco in DRC. Nti bw'amaliriza Kyagulanyi okwebuuza ku Al-Shabaab e Somalia aveeyo agendeko e Congo abuuze aba ADF abayeekera abalyo n'aba Codeco wali mu DRC. Bwe bamaliriza ne bagamba Joseph Kony and his defunct RRANCAR. Joseph Kony with his defunct nti bwe mubanga Bobi Wine atuuse e Congo n'atamatira ku kyatuuka kuba ADF nga UPDF yaliyo nti kati bagende aveeyo akomewo e Uganda ate atambule agende anoonyereze ku Joseph Kony omuyeekere yali mu ggwanga ne wali mu Central African Republic ne RRA gye yali atembeeta, as well as other violent and negative groups in the region. Nti Bobi Wine bw'amaliriza awo agende yeebuuze ne ku bibinja ebyabatujjutujju ebibadde byetoolola wano okulinaana East Africa. Agende abibuuze kiki UPDF kye yabituusaako. Sooka owulirize. Therefore, the modern day Alice Lakwenas or the Chirumira Mtima the modern day Alice Lakwenas of the Rwenzori region recently, who similarly confuse young people into reckless misadventures, have no place in Uganda's progress and transformational journey. Kano kawulirize bulungi. UPDF negattako nti twagala bategeeza nti ba Alice Lakwena ab'omukiki guno oba bakirumira mutima ng'eyali mu Rwenzori region juzi wano eyavaayo n'abeera ng'adyekadyeka abaana abato okubayingiza ebintu ebitagwanidde tebalina kifo mu nkulaakulana ya ggwanga lino
n'okulaba nti eggwanga lyeyongera mu maaso. Kugambye ebbaluwa nsoma ya UPDF. We appeal to political leaders to look for votes peacefully and in accordance with the Shaba. Ba candidates bashabo bururu peacefully. Electoral Commission guidelines and within the confines and spirit of the laws of Uganda. Nti tukoola abo bonna abeesimbyewo okubeera nti banoonya obululu mu mirembe n'okuba nti bagoberera amateeka g'akakiiko k'ebyokulonda era batambulire ne mu mateeka n'omutima ogufuga n'okutwala eggwanga nyaffe Uganda. Mukono nagambye yagutaddeko ye Kano Chris Magezi, Acting Director of Defence Public Information, Modiva UPDF. Baluwa ewandiikiddwa okuva mu UPDF nga bagiweereza Bobi Wine. Byonna mbinnyonnyodde. Bwe nziramu ne njogerako ekigambo ekimu bwe kiti nga sinze yawandiisa ebbaluwa eno kuba kwetuminkiriza. Wakira ekyo tekijja tulemesa kudda wa Bobi Wine kulaba butya lunaku we lutambudde. Na biki ebiri Empigi essaawa zino. Mpigi. Bobi Wine. Okay. Banange masuze mutya nno. Mukama nerera lukeseza mukulike eyo nnyo twabadde nabo ku bizinga abamu balidde enkolongo tebasobodde keera ku makya. Olunaku lwa leero tugenda Mpigi Mawokota, tugenda mu Greater Mpigi, tugenda campaigningira Greater Mpigi. Honorable Teddy Namboze, Honorable Chiaga, Honorable Sejemba. Nga bwe mumanyi bingi betusuubirayo naye ffe tudetermininga kikyo tuli by how we behave. Egalo bebaza olw'okuuma obugumu n'okuuma empisa era kye tuba tutambula nakyo. So ngenda kusaba Coach Mudde jangu tuwe saala leero. Coach Mudde. Coach Mudde jangu tusabire. Gomanyi byotusabira ne tusabire saala ekende tukulembera. Coach Mudde oyo no wabigambo bitono nnyo. Leero mugambo ebyo mudde ebigambo bitono Katonda amuwuliriza nnyo. Coach Mudde leero gotwa omukisa. That was today.
tebasobola kuyimiriza budde era ku kiseera ekituufu amateeka agagenda kola nekino kankibagambe nga waluka gatanatuula basebo ne bannyabo bino bize bikolebwa ekizibu ekikulu ye Museveni bwe tumala okujjako nakyemalira. So yanabagambira ngu ebyona ebibiri mbubaho ekizibu niki no Museveni yamala tukurugaho buli kimu kyona kiza kutereera. That's what we are saying. Yeze president tugenda kubeera nekyebayita by election yaheza atukoraba 2015 mbaza kukora kyakweta ngo by election warikagarayo mu direct. After removing the dictator, the law will prevail again. Definitely, that is it. Nsobola okuba nti no nkumansirako obutonotono obutandikirwako abo ino olunaku olwaleero Mpigi waali mukwano gwange. In fact basoose awo kiringa ente sub county era ebifaananyi ebyo byolaba ye rally esookedde ddala. So ngenza okujja mu studio kubanga nkuweereza babadde boolekera rally yakubiri. Rally esooka ewedde olunaku olwaleero era ng'ebadde very successful mukwano gwange. Namuhungi w'omuntu ye abaddewo. In fact babaddewo ku St John Bosco Primary School ekisaawe ekyo eky'essomero eryo ekiringa ente. Yes, so kibadde very massive. Obubaka obw'enkyukakyuka buweereddwa abantu beeyo Katende kiringa ente mu mawokota. In fact ndalabyeko ndoozi omulabye wali Dr. Hildaman bali side ze olunaku olwaleero baba bwali wa Hildaman yogera ku mukyalo oyo Irene Nambozo oyo nno waaliwo kalumanywera mu kad okakananga mukama amuddiza omukisa n'emuddira. Information endala nga bwe bineeyongera okubanga bityambula still tukyaliwo ku YouTube channel. Thanks for watching. Do we have some comments about this? See, let's have some few comments. What are people saying? Okay. We have Juma Alex. Juma Alex is saying no intimidation. We are going for protest vote. No matter killings, no intention. Is saying no intimidation. We are going for protest vote, no matter the killings. No taroktira tinsubga. We are going for the protest vote. Then Captain updates. Lokech ye yagamba kyera aliwa. Lokech aliwa. Where is Lokech after saying what he said? Yes. Then we have Rukumani. Yarimbye ki kyogamba ab'amagye gasinga abantu abali mu Uganda. Yarimbye ki that what Bob Wine said, because we say Bob Wine was like even if the army is to shoot people, that people can outnumber the army. You get? So even this one is saying yarimbye ki, it is true. Number wise, people of course are many compared to the army, but I don't know. Because it is all about the braveness. Because many Ugandans are cowards. They will just shoot one bullet and 100 people will just go back to the village or to the houses. So that's what we are talking about. How effective are those numbers when it comes to action? Are they going to have some action, or they are going to run and hide?
Yes, so we have Shami Munaka. Shami Munaka is saying, already UPDF ekorera family emu Gasiya Bulolo emirembe ki gye baleese nga baseba na Uganda. This is important. That UPDF is working for one family. Nekorera family emu. Ngwemirembe imugamba neha when they are killing Ugandans. So that is Shami Munaka. Then Juma Alex Steele. Security must do their work professionally. Otherwise, Uganda is going to shed more blood. Hey, security, you know, what it is supposed to do. If it doesn't do what it's supposed to do, then automatically we are going to have a shed of blood. That is what Juma Alex is saying. Hey, so then we have so many Sarah. Byonna babikole naye Kyagulanyi yaddako. Hey, that you do everything you want. Write letters, do what, intimidate, do what. Bobi Wine yaddako. Hey, that is Sarah. Then Hakim Rugumyayo. The name 7 is his manifesto. What the hell? What do you mean? Chigongo. Troublesome Keo. Mwogere security agencies Ugandans are peacemaker. So disease from intimidation. Lumba. That's what. That is not my my saying, but it is for Chigongo. Hey, then we have Babla na Mwebya, meaning they wrote it long time ago and been gathering courage to let it go public. This is important because the letter dated 4th December. Bakajihandika date 4th December, but it came out just yesterday morning. But remember, it was dated 4th November. So Barbara is saying that they wrote it, but then they never had the courage. They never had the courage to put it in public. That it is today that they have gathered some courage and they have posted it. That is serious. Ngumkahandika karebara ebiro bina bya December and you are posting it today on 27th. Ngujimasa mbe mtuire mutinire muri kurondo twana to kujipostinga. So that's what Barbara is saying. Then we have Amon Faustine. Mpozi totegera. I don't understand which language is this? Yes. Rose Nambusi. Muhozi, UPDF for Uganda or for President Museveni. Let's Uganda wake up. Updates. Okay, now that's what I think what Rose was meaning is that UPDF is not for Muhozi and Museveni. That it is for Ugandans. That Ugandans, let's wake up and we liberate ourselves. Hey, Katojime, Lwaki Chris Masiru takimanya nti ffe tuli baana ba Uganda tetuli ba Al-Shabaab. Remember in the letter they were telling Bobi Wine to refer or to ask the Al-Shabaabs or ADF in Congo. Hey, Katojime is saying that this Chris guy, the one who wrote the letter, that doesn't he know that for us we are
abana ba Uganda. We are Ugandans, not the Al-Shabaabs. Meaning, the Ugandans will approach it differently. In other words, they will better the Al-Shabaab's way of doing things. So that's what Katojime is saying. Hey, Uganda. Bakore nkabanya Uganda tabakora nkaba Al-Shabaab. Maybe Al-Shabaab, they were weak compared to UPDF, but the Ugandans were stronger than the Al-Shabaabs. That's what Jimmy is saying. Then there is this I'm seeing on the 9 muhozi naye atureka mu bambi ngo muhozi atureke. Hassan Matov, let's have one more comment. Then after that I'm going to end the live, and then I bring another live directly. We have Bobi Wine talking about Chigongo, the husband among. So it is coming right now. After this live, we have Bobi Wine talking about Chigongo, the husband to Anita Among. Then we have Hassan Matov. You first warn the Electoral Commission to announce the correct results from the polling station. No one will cause chaos when they pronounce the results correctly. Problem comes when you're reading false results. This is important. So Hassan is saying, provided you pronounce the real results from the polling stations, they have no problem. The problem will come when you divert from the real results from the polling stations and you announce some other stuff. Awe bugenda kwa biremi. Hey, we just still announcing real results from the polling stations when people are there witnessing. That is what we call kakume. Singa bakabba kabanje. Yes. Then nakamya temututisa twako wa obukadde wa gasajja gasia in a protest vote tewali muzanyi ngo temututisa mureke kutinatinisa ngo kikura bugurusu bwatama. Darling Chigongo again. Ebbaluwa na Munangani Kasasiro. Mwabanyampi mwesonyiwe ebyobufuzi mudde mu barracks. Chigongo sikidamu ekyo. Barbara, it's a pity that we are now being asked to compare our country to Somalia. This is important, that it is unfortunate. It is a pity that we are now being asked to compare our country to Somalia, Sudan, Congo, etc. May God make a way for the right leadership of this country. Hey, that's true. This is serious. Hey, Barbara, we get your point. Joma Alex again. Not all UPDF officers are supporting Mozi. Not all UPDF officers are supporting Mozi. Ngisibo naba Amagye ba supporting Mozi. Hey, that is also truth prevails. Bitter, intimidating and scaring messages from the army that is supposed to be protectors of the citizens of Uganda, who have turned to be their terrorizers. Is this Uganda? Is this Uganda? People's Defense Forces real or something else?
that instead of Ugandans sidelining with the UPDF because they are protecting their lives, that now they are getting intimidating messages, intimidating and scaring messages. That is this Uganda People's Defense Forces or something else? That is also important. Then Karungi Goreti Vanange Muhozi yafuga Uganda. Uganda Muhozi akwebembera Uganda. Gizi Muhozi, the president of Uganda, in other words. Abo newe batutiisa tebagenda tuyimiriza. Tebagenda tuyimiriza. Okay. So there are very many messages here. Maybe I can have some more. Shami Munaka kale singa ebyaza Muhozi zimanyi nti twazikowa stupid to them bituvire mama Uganda bagifuura. Shami oli muka sigenda bivunura. Chigonge again, there is no professionalism in UPDF Museveni personal army. We shall build a non-partisan Ugandan People's Defense. Yes. What do you think about this letter to Bobi Wine? Please take a candle in the comment section. What do you think about it? Please comment. I'm going to end this live. I'm automatically starting another live. It will be Bobi Wine versus Chigongo, the husband to Anita Among. Thanks for watching. Like, comment. See you in the next video. Peace right now.